Yeah, so that's our big program at the moment. I've tried to compress our whole history down into about 8 minutes, but the substance of it is that we've moved into the digital area reluctantly, but enthusiastically. And we intend to keep that going as a weapon for journalism, because otherwise we cannot protect a source. You know, if I tell you this, you, I'm sure, know this already, that because of the last 7.5 years, the NSA has recorded everything that you've ever done, all of you, on the internet. Absolutely everything. Even pocket lint, they call it. But everything is being taken up so that at some point in the future, they can use it against you if you become a person of interest. It's a different way of approaching police work, but what they're clearly doing now. And therefore, we think it's very important for everybody, particularly those in a principled political position like many of you, to protect yourselves and your friends and your sources in this way. Never mention people's names on the internet. Try not to give your information away publicly. Tämän lyhyen historian kuultuaan, missä herra MacFadyen yritti 8 minuuttiin tiivistää 10 vuosien työn, painottaa, miten he ovat siirtyneet digitaaliaikaan ja minkä takia tämä oli tarpeen, viitaten siihen, miten menneen 7 vuoden kuluessa muun muassa Amerikan NSA on ottanut tavakseen tallentaa kaiken kuviteltavissa olevan tiedon, aina siihen asti paljonko nöyhtää teillä oli taskussanne minäkin päivänä. Tämä on todellinen riski, ja tämä ja ne metodit, joilla tämä tehdään, on niitä asioita, joista hän ja keskuksensa yrittää varoittaa ihmisiä, joita hän yrittää kouluttaa ihmisiä taistelemaan vastaan. You'll know, of course, that Edward Snowden, when he was making attempts to find journalists, insisted that the journalists he would speak to would be only those who knew how to encrypt, who knew a system called Tails. This is pretty exotic, but there's a system called Tails. And he wanted anybody to use that who could, and he found 2 people who could. But Glenn Greenwald, who made all the main releases of that information, didn't know how to do it, and kept saying, I can't do this stupid technical stuff. And but eventually Laura Poitras, the woman who made the film of Snowden, called Citizen4, she taught Greenwald how to do it. But the real person who taught Greenwald how to do it was Julian Assange. So it was the same group of people. And the biggest scoop, the most important news about the nature of a modern state came as a result of that disclosure. Edward Snowden on kuuluu siitä, että hän kieltäytyy vuotamasta tietoja yhdellekään journalistille, joka ei osannut käyttää Tails-nimistä tietosuojaohjelmaa. Ja puidessaan sitä, mistä Snowden oli tämän oppinut, käy ilmi, että se oli juurikin Julian Assange, joka oli puolestaan opettanut häntä. Ja että muut journalistit ja kuuluiset nimet, jotka ovat olleet osallisena tähän Snowdenin saagaan, ovat myös pitkälti oppineet tätä samalta pieneltä piiriltä ihmisiä. So when, for example, we received a call in the summer of 2013 that there was somebody of interest in Hong Kong, and that could we make it available somebody to go to see them, this person. So a young girl from our organization went. She was also part of WikiLeaks, and she went, and she was the woman who saved Snowden's life by getting him out of Hong Kong and trying to get him to Venezuela. But they were, of course, as you know, stopped in Russia, and they had to live in the airport for months and months in Russia. But she's now living in Berlin because it's very dangerous for her. Her name is Sarah Harrison. Very dangerous for her to come back to Britain, where she'll be arrested. So there's a very large community of our people, CIJ people and WikiLeaks people now in Berlin, which is considered relatively safe. Ja kesällä 2013 se oli keskuksen jäsen, brittiltä Sarah Harrison, joka otti lennon Hongkongiin ja päätyi lopulta olemaan se henkilö, joka pelasti Edward Snowdenin hengen, yrittäen auttaa häntä pakenemaan Venezuelaan. Ja seurauksena tästä Harrison nykyään asuu Berliinissä, koska kuten monelle muullekin tämä keskukselle tehty työ, tämä tiedon vuotaminen on henkilökohtainen vaara hänelle. I mean, so in a sense, we find ourselves in an information war, and it's a war with the state and with big corporations, and we are very happy to be fighters in that area. But we're dependent on people who know much more than we do. I mean, we're only writers and researchers.
So we're very dependent now on hackers. And in Berlin in particular, Hamburg in particular, there are fantastic numbers of hackers. There's a group called CCC, which many of you will know, the Chaos Computer Club, which is the preeminent hackers organization in the world. There are more intelligent people in that place than I've ever seen, I'll ever hope to see again. And they're all incredibly young and very powerful and working now with journalists. So it's an alliance we're very enthusiastic to pursue and to encourage. And I would also say there's a film which shows many more things than the Laura Poitras film, which is a good film. It's called Snowden, The Great Escape, and it's by a German director called John Goetz. And you can get it on YouTube. And like everything on YouTube, it's free. But it's also quite a good film, and you will see Sarah Harrison in Hong Kong getting on the airplane with Snowden. It's quite an extraordinary film to see. Ehkä keskus jatkaa työtään ja herra MacFadyenin mielestä he ovat varsinaisessa informaatiosodassa hallituksia vastaan, mutta he ovat vain reportereita ja kirjoittajia. He eivät voi olla sen parempi kuin tietolähteensä tai he kertovat heille, mitä maailmalla tapahtuu. Ja tästä syystä hän on hyvin innossaan siitä, että keskus on liittoutunut muun muassa saksalaisen CCI? The German Hackers Club. The CCC. CCC, pardon. And to my regret, could you please repeat it about the movie because... Oh yeah, it was called The Great Escape. And it's really about Snowden's escape from Hong Kong, how he did it, how it was organized, and how they got to Russia. YouTubesta on saatavilla video The Great Escape, joka kattaa tapahtumat Snowdenin paasta Hongkongissa ja miten hän polkuset päätyi Venäjälle. But it's a more radical film, I'm afraid, than Laura Poitras's, so it didn't get an Academy Award, but it's a very good film nonetheless. We saw it on our TV. You did see it? Ah, here. Yeah. Fantastic. You can't see it in England, you can't see it in America, needless to say. I'm glad to hear it. That's great. Eikä toisin kuin Suomessa, jossa tämä filmi on näytetty TV:ssä, samaa ei voida sanoa Amerikasta tai Englannista, jos sitä koskaan näytettäisiin. I've been boring people long enough. I think we Joo, eli niin kuin tähän mennessä on havaittu, niin Gavin on ollut monessa mukana ja voisi sanoa eräänlainen takapiru myöskin tässä WikiLeaksin ja Edward Snowdenin maailman kuuluissa tapauksissa. Me tuossa ennen tätä tilaisuutta keskusteltiin Gavinin kanssa vähän tästä, että minkä takia tämä tutkiva journalismi on sitten niin harvinaista, että meillä on siihen työkaluja ja jonkin verran resurssejakin, mutta sitä ei esimerkiksi Suomessa juurikaan Yleisradio tai suurimmat yksityiset lehtifirmat juurikaan harrasta. Ja mä ajattelin kysyä nyt Gaviniltä, että mitä syitä siihen on, että tutkiva journalismi on sellaisessa lamassa kuin mitä se tällä hetkellä on. Yeah, we talked about the state of investigative journalism in general, and like you said, it's been in a really bad shape for a long time. Why is it? Why? Because, like you said, we have these kind of methods and tools in our journalists' hands, but they are so seldom used. Why is it? Well, investigations require a lot of money, and they require a lot of time, which is also money. So it becomes very expensive for papers and television, which are struggling to maintain an audience and a readership, to pay the sums of money required. But the real reason is fundamentally political. That the corporations which own most of the newspapers, not all of them, but most of them, tend to be extremely conservative. They don't like what we do, they don't like how we do it, they don't like us. So they're not happy to give us money to do this kinds of things, particularly as we embarrass their friends, their policies, and all the rest of it. So we find the general level of hostility very high. But what that's meant is something very interesting, that though the reasons are cost and time
and technical issues that a lot of journalists don't know how to do some of these things. But the real extraordinary result of this has been the growth of internet research, internet journalism, and now, for example, in Germany and in Brazil and in Britain, there are now investigative outlets on the internet only. Because the internet, as you know, is very cheap to use. You don't have to print papers. You don't have to run a television station with thousands of employees. You can do it with 3 or 4 people, and the quality can be very high. And plus, the audience can have a very direct relationship to the program making on the internet, which you can't have in television and print quite to that degree. Yksi pääsyytä on luonnollisesti, että tutkiva journalismi vaatii aikaa ja aika on rahaa. Ja tämä nostaa suuren ongelman sanomalehdille ja mediayhtiöille, jotka on jo valmiiksi taloudellisessa ahdingossa. Mutta paljon suurempi syy on poliittinen. Suuryritykset, jotka omistaa leijonan osan mediasta, eivät ole järin innoissaan ideasta, että sekä heidän omat toimensa, että heidän tytäryhtiönsä, että heidän liittolaisensa nolataan tällaisilla tutkimuksilla. Ja näin ollen suoraan sanottuna vihaavat ideaa, että heidän pitäisi maksaa tutkiville journalisteille, antaakseen näiden tehdä tuhojaan. Mutta täällä on ollut suorana seurauksena, että tavallisen median jättäessä nämä asiat hunningolle, internetissä yhä useammassa maassa nousemassa esiin tutkivan journalismin organisaatioita, jotka säästävät aikaa ja työvoimatarvetta pitäytymällä puhtaasti internetissä, jolloin ei tarvita tuhansien henkilöiden tuottostudioita ja muita. Ja tämä on myös mahdollistanut näille uuden polven organisaatioille olla paljon lähemmin tekemisissä yleisönsä ja tiedonantajien ja liittojen kanssa kuin mitä ennen oli mahdollista.